நண்பர்களே, நீங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான சப்வூஃபரு, ஆம்பிளிஃபையர் இதெல்லாம் பார்க்க போகிறீங்க. அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறீங்க. மேலும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ராவல்ஸுக்கு, பஸ்ஸுக்கு, வீட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம செஞ்சு கொடுப்போம். அதை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க. ஃப்ரெண்டு, உங்களுக்கு 5 ஹோம் தேட்டரு அசம்பிள் முறையில் வீட்டுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறவங்களுக்கு, அது மட்டும் இல்லை 2 சப்வூஃபரை நாமளே செஞ்சு பாக்ஸு செஞ்சு அதை ஃபிட்டிங்ஸ் கடைசி வரைக்கும் போடுற மாதிரி ரெடி பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். நம்ம ஆம்பிளிஃபையருக்கு உண்டான பேனலு ரெடி பண்ணியாச்சு ஆல்ரெடி. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெடி பண்ணியாச்சு. அதே மாதிரி போர்டு ஐட்டம் மற்ற எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. அதே மாதிரி நம்ம ஆம்பிளிஃபையருக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லா ஃபிட்டிங்ஸு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கு ஆல்ரெடி. ஸ்பீக்கர் ஜாக்கெட்டு எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. இதுக்கு மேலே ஃபிட்டிங்ஸ் போட்டு உங்களுக்கு சப்வூஃபர் முதற்கொண்டு ரெடி பண்ணி கஸ்டமர் வீட்டில் போட்ட வரைக்கும் உங்களுக்கு பார்க்கலாம். ஆம்பு ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. நீட்டாக இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நல்லா நீட்டாக போயிட்டுருக்கு. ஆம்பிளிஃபையர் இப்போ ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு. அதை செக் பண்ணி பார்க்குறோம். நம்ம ஆம்பிளிஃபையரில் ஒரு ஸ்பெஷலாக ஒன்று என்னென்னா, ஸ்பீக்கர் ஜாக் ஒயர் முட்டினாவோ இல்லை ஸ்பீக்கர் கருகுனாவோ
உங்களுக்கு ஆம்பிளிஃபையர் கம்ப்ளைண்ட் ஆகாது. அது மட்டும் தனியாக மியூட் ஆகிக்கும். அது மாதிரி ஆப்ஷன்ஸு. இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக டிவிடி பிளேயர் இன்புட்டு கொடுக்குற மாதிரியும், இந்த டிவியும் ஏஎக்ஸ் கேபிளும் கொடுக்குற மாதிரியும், அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு 2 ஸ்பீக்கரு, ரியர் 2 ஸ்பீக்கரு, சென்டர் 2, சப்பு 2 சப்பு போட்டுக்கலாம். அதுக்கு உண்டானது நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து இனி பார்த்தீங்கன்னா சப்வூஃபர் ரெடி பண்ணுறது தான். ஊஃபர் ரெடி பண்ணி பாக்ஸ் ரெடி பண்ணுறது தான். அடுத்தது ஆம்ப் வேலை முடிஞ்சுது. ரெடி பண்ண போகிறோம். சப்வூஃபர் இப்போ ரெடி பண்ண போகிறோம். நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சும்மா சாதா ஒரு பேப்பரோ பிளாஸ்டிக் பேப்பரோ கிடையாது. இது முழுக்க ஒரு லெதர்னால செய்யப்பட்டது. ஒரு அந்த பேஸு நைஸாகவும் ஸ்மூத்தாகவும் வரத்துக்காக ரெடி பண்ண ஒரு பேப்பரு. இது பார்த்திங்கன்னா சைடில் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா லப்பர் ஸ்பாஞ்சு. சுத்தமான லப்பரும் கிடையாது, இதுங்க வெறும் ஸ்பாஞ்சு கிடையாது. 2 மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி லப்பர் ஸ்பாஞ்சு. இது உங்களுக்கு நல்லா ஆக்ஷன் ஆகும்போது லைஃபு நல்லாயிருக்கும். ஸ்மூத்தாக பேஸ் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் எதுவும் வராது. நல்லா ஸ்மூத்தாக நைஸாக பேஸ் வரக்காக ரெடி பண்ணுது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கப்பு அதே மாதிரி தான். இது முழுக்க பார்த்திங்கன்னா காட்டன் துணியில் ரெடி பண்ண ஸ்பைட்ரு. இந்த ஸ்பைட்ரு பார்த்திங்கன்னா ஆக்ஷன் ஆகும்போது சீக்கிரம் பார்த்திங்கன்னா கட் ஆகாது, உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். இந்த டிசைன் வச்சு தான் இப்போ ஊஃபரை ரெடி பண்ண போகிறோம். அந்த ஊஃபர் ரெடி பண்ணோம்னா பார்க்கலாம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.